ndugu Prosper Nambaya, Director of Corporate Banking, CRDB, ndugu Santina Benson, mkurugenzi mtendaji wa CEO Roundtable, ndugu Alexander Njombe, partner wa KPMG, Dr. Remedius Ruhinduka, Research Lead, ZA Advisory, waratibu wa mkutano huu KPMG na Mwananchi Communications mliopo hapa, wafadhili wa mkutano huu, tambua ufadhili wa CRDB, Nank, Azam Media na Serena Hotel, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Awali ya yote, kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetujalia siku ya leo tumefika hapa salama kwenye jambo muhimu sana linalohusu mustakabali wa kujenga uchumi wa viwanda, kukuza biashara, ili nchi yetu tuweze kufika kwenye dira ya kujenga uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote. Lakini pia ni washukuruni sana kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili. Kwa kweli nayo furaha kubwa. Furaha yangu ni kubwa kwa sababu nyingi, lakini nikitaja chache. Kwanza, ninatambua nchi yetu ili tuweze kuwa nchi ya kipato cha kati na tuweze kusustain hiyo attainment, lazima tujikite kwenye kuinua biashara na kujenga viwanda kwa kugusa asilimia kubwa ya Watanzania ambao wako kwenye bottom ya population pyramid yetu. Na tuwezi kufanya hivyo tukafanikiwa bila kuangalia SMEs zetu zinahitaji nini, na kwa upande wa serikali tukajikita kwenye kutatua hizo changamoto za SMEs, lakini hata private sector series wa kutambua kazi nzuri ya top 100 medium size companies. Basi na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu nimepata fursa na maoni ambayo mnayo, ili tuweze kushirikiana katika kuhakikisha serikali inasimamia yale maeneo ambayo tunatakiwa kusimamia, ili tuweze kusaidia kampuni 100 ambazo zitakuwa recognized katika huu mkutano wa 9, lakini hata kampuni ambazo zilishiriki miaka ya nyuma ni vizuri tukafuatilia kujua wako wapi, wamefanikiwa wapi, wamekwama wapi, na yale maeneo ambayo ni ya serikali basi tuyasimamie afanywe kazi, ili hawa 100 ambao tuta-award mwaka huu na wale wengine ambao wameshiriki miaka iliyopita tuwe tuna stock ya kila mmoja anaendeleaje, amekwama wapi, amefanikiwa wapi. Kwa moja ya excitement ya kushiriki ni kutaka kujua hawa 100 tutakao award, nita take time ya kuangalia kila mmoja historia ya biashara, na ikiwezekana baadaye katika hotuba yangu nitapendekeza namna bora ya kuweza kufanya uratibu, ili kila mwaka tuwe tuna recognize, lakini tusiwaache na tukashindwa kufuatilia wanaendeleaje katika shughuli zao za kibiashara. Kwa hiyo pia ni excitement nilionayo kwamba ninaweza kushirikiana na nyinyi kuangalia ni namna gani tunaweza tukasaidia hizi medium size companies ziweze kufanya vizuri zaidi, na recognition hii ni kuwapa moyo kwamba they are on the right course. Sekta binafsi ikiratibiwa na KPMG na Mwananchi Communications pamoja na serikali, tuko na nyinyi katika safari yenu ya kufanya biashara nchini. Kwa hiyo hii ni brain power kubwa sana, na mimi najivunia kwamba nimekuwa sehemu ya nyinyi. Na kusema ukweli, nilivyomwona mzee wetu Ali Mfuluki, kaka Lawrence Mafuru na wengine, nimejisikia faraja sana, kwa sababu kwa mfano kitabu cha alichoandika mzee Mfuluki cha Tanzania's Industrialization Journey from 2016 to 2056 ambacho ameandika kwa kushirikiana na Molem Malo na authors wengine, mimi nilikisoma
kipindi hicho hata sijajua nitakuwa na majukumu ya kusimamia baadhi ya mawazo mazuri ambayo yako kwenye vitabu vile. Kwa hiyo ninapo kutana na wazee maarufu na makini kama mzee Ali Mfuruki pamoja na nyinyi wote, najisikia niko kwenye kampani nzuri. Kwa hiyo ninaomba katika mkutano huu mfunguke, tushaurini serikali, toeni maoni yenu. Serikali iko na nyinyi, tupo hapa kwa ajili ya kuzidi kuboresha mazingira mazuri ya kufanya biashara, ili kwa pamoja tuweze kusaidiana kujenga uchumi wa ziwe ni center and central katika kipaumbele cha serikali kuwapeleka Watanzania kwenye uchumi wa viwanda. Kama mnavyofahamu, Tanzania tunayo nafasi nzuri sana ya kuongeza market share yetu kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwenye Jumuiya ya SADC, na sasa tunazungumzia kitu kinaitwa Africa Continental Free Trade Area. Hizo zote ni fursa, na kama kuna kampuni iwe ni kubwa iwe medium sized, kuwa na mwelekeo wa kuangalia soko la Tanzania ni mwelekeo mzuri. Lakini nipenda kuwakumbusha kwamba tunayo fursa ya kuangalia soko la Tanzania, population ya zaidi ya watu milioni 55, lakini ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pia ni fursa kwa medium size companies zetu kwenda kwenye hayo masoko. Jumuiya ya Afrika Mashariki tuna watu zaidi ya milioni 150. Ukiextend hapo ukaenda kwenye nchi za SADC, nchi 16 zina watu zaidi ya milioni 350. Tunazungumzia Africa Continental Free Trade Area. Kwa hiyo hizo ni fursa, kwa maana tunafungua wigo wa soko la pamoja. Lakini kama Watanzania, hizo fursa haziwezi kuja bila kuwa na mikakati na kujipanga vizuri. Kukosa kwa mikakati na kujipanga vizuri maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunapofungua soko la pamoja, sisi Watanzania kupitia nyinyi, tusipokuwa aggressive katika kuhakikisha bidhaa na huduma tunazozalisha zinakidhi soko letu, lakini tunapeleka ziada kwenye hizo nchi zitazalisha kwa ajili ya soko la Tanzania. Tukiwa kwenye reactive mode, ina maana hata malengo ya kutengeneza ajira za kina mama na vijana tutafanikiwa kidogo. Kwa hiyo dhamira ya serikali ni kuendelea kuwasaidieni nyinyi mkue, tutengeneze ajira, tukuze uchumi wa nchi, lakini tuongeze market share ya Tanzania kwenye hizi jumuiya ambazo sisi ni wanachama. Na kama mnavyofahamu, membership kwenye hizi jumuiya it's not free, tunalipia kama nchi. Kwa hiyo dhamira ya serikali ni kuhakikisha membership fees ambazo ni mamilioni ya dola tunazolipia kwenye hizi economic blocks, basi mnanufaika, na mkinufaika mkafanikiwa, tutakuwa tumesaidiana katika kutimiza malengo ya nchi. Kuna mambo mawili ambayo ningependa tuyaoanishe. Tuna a very vibrant medium size sector ya kampuni za kati, lakini Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, mmekuwa mkimsikia, angependa kuona tunatengeneza Watanzania mabilionea wengi. Lakini Watanzania mabilionea wengi, ili tuweze kuwa na sustainability, kwenye nyuma ya hizi kampuni ndipo kuna individuals. Utakuta ni CEO au ni shareholder. Kwa hiyo kwa kufocus kutengeneza mazingira mazuri ya hizi medium size companies kufanya vizuri, in one way or another tunakuwa tuko kwenye hiyo mkakati wa kuhakikisha tunatengeneza Watanzania mabilionea. Kwa hiyo nipenda niseme hivi, mjue kwamba serikali yenu kwa kweli tunayo dhamira ya kuhakikisha tunawasaidia katika kwenda hiyo jani. Na sasa ukiangalia fursa zilizopo kwenye hizi economic blocks, EAC, SADC, COMESA, Africa Continental Free Trade Area, ukaitai na dira ya nchi ya kujenga uchumi wa viwanda, mimi nilipenda ni washawishi kwamba pamoja na yale tutakayojadiliana hapa, hebu tuangalieni ni namna gani serikali inaweza ikaungana na jitihada nzuri ambazo Mwananchi Communications, KPMG, huu ni mkutano wa 9.
Zile kampuni ambazo zilishiriki, na nimeambiwa kwamba kuna nyingine zinashiriki kila mwaka, kuna nyingine zilishiriki zikapata award yani sio mpaka kila hiyo kampuni iliyoshiriki mwaka jana ishiriki mwaka huu. Basi let's take a stock ya wale ambao wamekuwa wakishiriki, walioshiriki mwaka huu, tuwe tuna database ya hizi kampuni, alafu tuandae forum ambapo kampuni hizi zitahudhuria. Baada ya kufanya uchambuzi mzuri, kwa mfano ndugu yangu Remedius, utafiti alioufanya, kwanza nitumie nafasi hii kupongeza sana kwa presentation nzuri yenye weledi mkubwa. Tunaweza tukawa na hiyo arrangement ambapo wote wako in one room, na ikiwezekana nikaomba hata principals wangu wakashiriki katika mkutano wa namna hiyo. Tunakuwa tumeshajua kila individual company imetoka wapi, imefika wapi, na aspirations zake za kukua. Serikali tufanye nini ili kuhakikisha hiyo kampuni kila moja inakuwa, lakini kwa pamoja tunakuwa tuna package ya medium size companies ambazo tuna project ndani ya miaka 5-10 zitakuwa zimesha kuwa multinational companies. Ukiangalia kwenye upande wa sera, kuna multinational companies za Tanzania ambazo hazihitaji malezi ya serikali kama nyinyi medium size companies mnavyohitaji malezi na mkono wa serikali ili muweze kukua. Kampuni hizo, jukumu la serikali ni kuhakikisha tunawatengenezea mazingira ya kuadvance kwenye masoko ya kimataifa, lakini hawahitaji huduma nyingine ambazo nitazitaja hapa ambazo mnazihitaji nyinyi. Wale ni kuwatengenezea tu njia, NTBs, non tariff barriers, ambazo wanakumbana nazo bilateral na hizo nchi, sisi serikali kusimamia kuhakikisha hizo NTBs zinaondolewa, wana advance kwenye kuongeza market share ya uzalishaji wao kwenye nchi za EAC, nchi za SADC, COMESA na Africa Continental Free Trade Area. Kwa hiyo ni category 1 as far as I see kama waziri wa viwanda na biashara. Juzi kwenye CTI tulikuwa tuna wengi wao. Ukiwauliza wewe soko lako liko wapi, atakwambia ni Tanzania na nchi za jirani. Kwa mkakati nilionao ni kuhakikisha wale wakubwa ambao wameshazidi level yenu, tunakuwa tuna mkakati wa kisera wa kuwasaidia kuwatengenezea mazingira ili waweze kuadvance kwenye nchi za kimataifa. Lakini sambamba na hiyo tunakuwa tuna a very conscious linkage ya nyinyi mnaokuwa medium size, tufanye nini ili muwe na future kama ya wao. Kwa hiyo tukiifanya hiyo series na kukawa kuna mkakati ambao uko conscious wa kuconnect wale wakubwa zenu ambao wamesha kuwa kwa kiasi cha kucompete at the multinational level, tunakuwa tuna mkakati wake. Lakini nyinyi ambao mko medium size, sera za kujengea mazingira ya kukua ili na nyinyi muweze kwenda huko, mimi ndio ninachokitamani kutoka kwenye mkutano huu, kwamba tunapongeza jitihada za Mwananchi Communication na KPMG. Hizi series za kurecognize medium size companies ni jambo zuri sana, na sisi serikali tunawapongeza. Lakini sasa hebu tuungane, tuone ni namna gani tunaweza tukasaidia hizi kampuni zikawa kubwa zaidi na zikasaidia dhamira ya serikali ya kuhakikisha Tanzania anakuwa ni moja ya giants ya uchumi katika bara la Afrika. Nimekuwa nikisema, mimi nikiangalia potential ya hizi kampuni kama presentation ilivyoonyesha, potential ni kubwa sana. Nimekuwa nikisema kwamba Tanzania tukiamua kwamba tuwe uchumi wa 3 kwenye hili bara, south of sub-Saharan Africa, kwa kipindi cha miaka 5 mpaka 10 ijayo, baada ya Nigeria, baada ya South Africa, Tanzania inaweza ikawa ya 3. Lakini it comes with hard work kwa Watanzania, it comes with sober strategies kama hivi, na ndio maana nasema serikali tuko na nyinyi. Lakini it comes with kufanyia kazi tafiti nzuri ambazo zimefanywa kama nilivyosema mzee Ali Mfuruki na wengine. Hii inakuwa ni powerhouse ya kuchukua utafiti kama hizo na kuangalia tafiti hizi zinasaidiaje kuleta mabadiliko katika hizi medium size companies ambapo kwa mimi ombi langu kwa KPMG na nyinyi, hebu tuangalie ni namna gani tunaweza tukawa tuna
a pooled services, debt finance au equity finance, kwa sababu kupitia securities zilizopo nchini, na mimi kipindi hicho wakati ninajishirikisha sana na mambo ya ujasiriamali, niligundua equity investors, they've been knocking on Tanzanian doors looking for emerging SMEs. Lakini kwa sababu hatukuwa na coordinated structure ya kuwakaribisha wafike, na wakifika tuna database ipi kulingana na sector focus yao, basi unakuta wanalandalanda, wanapoteza muda kwenye mahoteli, wanafika mahali wanarudi bila kukutana na zile kampuni ambazo wanazitarget. Kwa kupitia hii forum going forward, jambo hili tushirikiane, tuwe tuna database ambayo kupitia database hiyo pia kutakuwa kuna active people wana link hizi SMEs zetu pamoja na equity investors ambao wanatafuta potential ya growth katika kampuni zenu, lakini hawataki kuanza from scratch, wanataka wa hit the ground running, na ni kupitia kuingia joint venture au kuchukua equity position kwenye kampuni zenu. Jambo lingine ambalo naona ni missing middle, kuna vijana wetu wana talent kubwa kwenye IT. Ukienda mtaani, vijana ambao wamemaliza vyuo, wengine hata wana diploma, lakini kwa sababu ya utundu na teknolojia iliyopo ya kucopy na kupaste, wamejifunza kwa haraka sana. Juzi nilikuwa nina mkutano mmoja, kuna moja telecommunication companies aliadmit CEO kwamba kuna intake wameichukua, lakini vijana hao wameweza develop app imewasaidia kutatua changamoto za kampuni, yani kwa muda mfupi, hii intake ya vijana. Kwa hiyo hii ni rasilimali ambayo lazima tuitambue na tutafute mechanism ya kuicapture ili innovations za vijana wetu zisaidie kuleta mageuzi na mabadiliko kwenye kampuni zenu. Sasa katika mkutano huo kuna baadhi ya kampuni zimekubali kwamba tuandae forum ambapo tutatafuta vijana wa Tanzania wenye IT talent, tuwaweke kwenye mkutano mmoja, na kwa sababu hizi kampuni zitakuwa zimesponsor mkutano huo, na wao tuache wafunguke, tupokee mawazo yao, na pia nyinyi kampuni sasa muangalie kulingana na hizo teknolojia ambazo vijana wetu wanaweza kudevelop, zinawezaje kuwasaidia nyinyi katika kuleta mageuzi ya kibiashara na uzalishaji kwa kutumia teknolojia ambazo kwa kuzitumia nyinyi pia mtakuwa mmesaidia hawa vijana na wenyewe kukua. Maana tunavyoangalia SME development lazima tuangalie hata kwenye sekta ya IT, na bahati nzuri kwenye presentation tumeona nadhani ilikuwa ni kama 10%, yani ni mojawapo ya sekta ambazo zinakuwa. Na kwenye kitabu chako mzee Ali Mfuluki ulizungumzia industrialization bila teknolojia ambayo ni applied kwa mazingira ya kutransform industrialization, tunaweza tusireflog vizuri. Na nchi kama Tanzania hatuhitaji reinvent the wheel, ni kuangalia ni teknolojia zilizopo duniani tunaweza kuzihawisha vipi kuendana na mazingira yetu, ili tutumie teknolojia hiyo kwa ajili ya kukuza uchumi na kuleta socio economic transformation. Jambo lingine ambalo ningependa kuomba, na nimekuwa nikiwaambia commercial banks, sasa swala la access to finance ni changamoto, lakini the cost of borrowing pia ni changamoto. Nimeomba commercial banks tukae, tuangalie kama issue ni riba kubwa kwa sababu ya risk. Je, zikiwa shared zinaweza zikashuka, na zikishuka changamoto ambayo imezungumziwa kwamba riba ni gharama, lakini mapendekezo yaliyotolewa ukiyatekeleza kama yalivyo yanaweza yakaleta outcry pia kwenye upande wa financial banking sector. Kwa hiyo serikali baadaye ya kuregulate kwa mapendekezo ambayo yametolewa, sisi tunaweza tukawa innovative kwa kukaa sisi wenyewe wadau kwamba kuna changamoto ya riba kubwa kwenye SMEs zetu. Je, ni mechanism ipi tunaweza tukaifanya voluntarily
kusaidia hizi SMEs ziwe na access ya finance, lakini iwe affordable. Na commercial banks tukifanya hivyo, hawa ndio wateja wenu. Wakikua katika biashara, ina maana atakuja kwako. Kwa hiyo una invest kwenye kitu ambacho kita feedback kwako kifaida. Kwa hiyo pia ningependa mkutano huu tulijadili hilo, pool portfolio ambayo commercial banks unaweza tukachangia kwenye kapu, tukatafuta fund manager kama ni TADB au any of the commercial banks ika manage hiyo portfolio. Tunaweza tukaanza na hizi medium size companies hizi ambazo zimekuwa kwenye utaratibu wa kupata awards kila mwaka. Sasa ile pool portfolio inajikita kwenye kuzisaidia hizo, na naamini tukiweza maana huu ni mkutano wa 9. Kwa hiyo kwa sababu kila mwaka sio mpya 100, lakini unaweza ukakuta taken together labda zinaweza zikafika 400. Lakini tukifocus na 400 hizo tukazisaidia katika kuzilea kisela, kimkakati, zikawa kampuni kubwa, tutakuwa zimetoa mchango mkubwa katika uchumi wa nchi. Kwa ndugu zangu, nimepewa nafasi niweze kusema machache kabla hatujaenda kwenye pano, lakini nipenda niwajulishe kwamba serikali tuko na nyinyi, na tungependa sasa mkutano huu wa 9 uwe ni fursa wa kutizama upya mkakati wa kusaidia hizi SMEs. Kwa hiyo nitafurahi sana kuona some reaction kutoka kwa organizers na nyinyi, namna gani tunaweza tukaboresha haya mawazo ili yaweze kuwa na manufaa kwenu na yaweze kuwa na manufaa kwa nchi yetu. Labda nimalizie kwa kutaja maeneo machache ambayo wizara na serikali tumekuwa tunaendelea kujitahidi ili kuweka mazingira mazuri ya kufanya biashara. Cha kwanza, tunaangalia upya namna taasisi kama SIDO, TIRDO, TEMDO, KAMATEK zinavyotakiwa kujiapply ili kuleta vocational skill sets ambazo medium size companies zetu zinahitaji. Si kwa kukaa ofisini, lakini kwa kuwatembelea katika maeneo yenu na kuangalia maeneo ambayo wao mandate yao na mwelekeo wa serikali wa kuhakikisha tunakuza SMEs ziweze kuzalisha na kutengeneza ajira. Sasa role ya hizi taasisi katika kuwasaidieni ni ipi na kubadilika ili kuendana na mahitaji yenu ya sasa. Kwa hiyo in the coming future mtaona mabadiliko makubwa kwenye upande wa namna SIDO inavyoshirikiana na nyinyi, TIRDO, TEMDO, TanTrade pamoja na taasisi nyingine ambazo ziko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Lakini pia kupitia TanTrade na BRELA tuna digitize huduma. Najua zipo changamoto kwenye upande wa kujiandikisha kupitia mtandao, lakini tunaendelea kujitahidi kuboresha huo mfumo. Lakini lengo la serikali ni zile huduma ambazo mlikuwa mnaenda in person muweze kuzipata kupitia mfumo ya kielektroniki. Lakini tumeendelea kuboresha huduma za mipakani. Tunataka medium size companies enda pamoja kwenye discussions, tutaendelea kujadiliana, lakini nimeona nitaje hayo machache na niwashukuruni sana. Kwanza nipongeze tena jitihada nzuri za KPMG na Mwananchi Communications kwa kuendelea kufanya tukio hili la kila mwaka liendelee kufanikiwa na kufanikiwa vyema zaidi. Nawapongeza sana na washukuruni kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa. Now my Kiswahili is more ya kimtaani. Kiswahili ya kibiashara kidogo inanichenga. So I prefer to remain in English, but I'm sure we are on the same agenda here. So thank you very much for your speech, and we recognize the government support in ensuring that look at is, are we really involving the Club 101, and are they giving back to the top 100 in terms of ensuring that the other companies are also graduating. So that is definitely a point that we will look into. Then, of course, in terms of the point you raised of ensuring that we can, from a KPMG perspective, look at how we can help companies to develop business plans. You're absolutely right.
the technical expertise is available, and we will definitely work together to ensure that that can be done. Access to finance is a question that I will be putting very shortly to the panel, so rest assured about that. With that, with those few words, I'd like now to introduce the rest of our panelists, and I'll give a brief bio and welcome them to the front of the stage. I'd like to start with Mr. Prosper Nambaya, who's the Director of Corporate Banking from CRDB Bank, our platinum sponsors. If you can make your way to the front. Prosper has been with CRDB since December 2017, but before that he has worked with a number of international firms, or rather a number of the large banks in Tanzania, including the East African Development Bank, National Microfinance Bank, KCB Bank, Stanbic, and Standard Chartered, where he started his banking career. He has an MSc in Business Management from Birmingham City University, and a bachelor's BA in Economics from our own UDSM, and is currently pursuing CIMA accreditation. Welcome him, please, with a small round of applause. Thank you very much. Our next panelist is Mr. Lawrence Mafuru, who is the Managing Partner of Bankable Tanzania. Lawrence is a seasoned certified chartered banker from the Chartered Institute of Bankers, and he's also a certified financial markets dealer by ACI Financial Markets. Started his career at Standard Chartered as well in 1998 in the area of international trade finance. Over the past 20 years, he has fulfilled several roles, including the head of treasury at Stanchart, CEO of NBC Bank, chairman of the Tanzania Bankers Association, and he was also involved in the public sector, where he was the treasury registrar at the Ministry of Finance. He holds an MBA in finance from our own University of Dar es Salaam. He also has the very unique honor of being the first ever sponsor of the Top 100 project in 2011 when he was at MBC. Lawrence Mafuru, karibu sana. Now, our gender balance is not exactly at the 34% that we saw. However, we are at least at 20%. I'd like to welcome and introduce Santina Benson, the Executive Director of CEO Roundtable. Santina is focused on SMEs through her work at CEO Roundtable. She's led a number of key initiatives, including the ethics leadership agenda through the establishment of the National Integrity Pledge as part of Tanzania's anti-corruption campaign. Before joining CEO Roundtable, she has held senior positions at various multinationals in the telecoms, ICT, and financial services sector. She is a former steering committee member of the United Nations Global Compact and serves on the advisory board of Strathmore Business School Tanzania Leadership Academy. She graduated with a master's degree in management from Caldwell University in New Jersey. Ladies and gentlemen, Santina Benson. And then, saving our esteemed Mr. Ali Mafuruki, to give him the welcome that he deserves, most deservedly. The problem with trying to introduce Mr. Mafuruki is that you really don't know which company to call out when he's here. You look at his CV and he's like, huh. But today we managed to kind of bring it in, and we asked him to put on his hat of the chairman, as the chairman of the National Environmental Trust Fund. Of course, he's well known to all of us, a well-known entrepreneur. He's an author and a board member of various organizations. He's also the founder of Infotech Investment Group, which rather fittingly has also been part of the top 100 winners in the past. He was the founding chairman of the CEO Roundtable and the Africa Leadership Initiative East Africa. Currently, he's the board chairman also of Vodacom Tanzania PLC, along with the National Environmental Trust Fund, and he's also a trustee of the Mandela Institute for Development Studies. Mr. Ali Mafuruki, karibu sana. Okay, so I'll get microphones for every participant. So we'll lay out some ground rules before we start. So I have questions ready for our esteemed panelists. And I will start the questioning. We will give them time to respond, and then we will also allow the other panelists to contribute. When we are done, we encourage you to take note of any questions you may have. When we are done with the panel questions, we will ask you to give your questions. If you're confident enough, just raise your hand. We'll give you a mic. If you don't want to be in the limelight, just write it down, and one of our people right there at the back, Leila is right there at the back with the red scarf. You cannot miss her. She will and she will collect time. We cannot just let growth happen on an ad hoc
process. We need to have a plan in place, because the issue of letting things happen as they want can result in you growing too quickly, too fast, and then you will have a rise and a fall situation. So how do companies actually look at ensuring that they are having a sustainable growth rather than just letting things go, there but for by the grace of God we go? So if you Google sustainable business growth, you will see a number of issues that do come up. The good thing is we're going to try to cover these same issues that experts such as, researchers from companies like McKinsey, etc., are looking at. So we have got our questions that are based around the same themes. And we're going to be looking at human resources, finance, innovation, governance. The one thing we're not looking at is compliance. And why is that? Because our first question, jumping right into the meat of things, is going to deal with finance. And this is going to go to Mr. Nambaya. When we talk about sustainable growth, it's all well and good. We have a lot of the example of a chicken farmer who only has his chicken huts. So in these cases, the lack of collateral is actually something that will act as a barrier to finance. So as a representative here today of one of the largest banks in Tanzania, what are your thoughts on this? What are you thinking in terms of how can banks actually work on this? And we can even allow you to go into specifics of what CRDB is looking at in terms of providing access to finance to companies that need it, but may not have the necessary collateral. Over to you, sir. Yep, it's on. Okay, thanks for the good question. First of all, on behalf of the Board of Directors of CRDB, the management and staff, I'm here to represent my MD, who unfortunately he will not be able to participate today. Looking on the question is on sustainable growth, on entrepreneurs with ideas, and then on collateral, and then on financing. Maybe to start with, because I was taking points while the presenter was doing, so I need to make sure that I go back to not go off the point. But after my thinking remarks, I think we need also to accept that whatever empire that is made within this world starts from an idea. We are talking heavily of Mr. Ali Mufruki, but I'm sure he started with some ideas. And now he's where he is because of ideas. So looking on entrepreneurs and their ideas and how we banks can finance, we as a bank, CRDB, we don't only look on financing, we also look on financial literacy. I think it has been mentioned kwamba the main challenge, tatizo kubwa, hata waziri amesema, ni ile business plans. We have seen a lot of SMEs, and I'm proud to say I started my career as a business analyst within the SME banking at Standard Chartered back then. The main issue and challenge is how that idea is put on business proposal that is workable. So most of the times, tunakaa pia na clients who are coming to the bank asking for financing, while their ideas are not well organized. So tunawapa financial advice, tunakaa nao how to keep their records. You find a client coming to the bank with a good idea, amekuwa kwenye bank for several years, lakini hana historical track record yoyote, hana banking tracking record yoyote, kuhusu issues za regulatory requirements, they are not in order. Ukiangalia pia management is not well organized, unakuta ni family business, baba mama mtoto, baba ni MD, mama ni CFO, mtoto ni operations director. That comes as a challenge. So tunawashauri pia, using your finance, tafuta watu wa kukusaidia, financial planners, tafuta mtu mwenye knowledge ya accounting, akuandalia mahesabu yako, tafuta bank, fungua account, weka records zako in order. Na wamefanya hivyo na wengi wanafanikiwa. Baadhi hapa nafikiri ni wateja wetu watakuwa mashahidi kwa hilo. So to start with, before even going on collateral and the challenges,
ideas pia. Na sisi kama benki sio tu kwa wateja wa SME pia. Myself niko corporate banking. Hata wateja wakubwa wana changamoto zao. Na sio kila mteja anayekuja benki lazima awe na collateral. Tutaona kwa nini nasema hivyo. Kitu kingine ninachopenda kuongea ni kwamba sisi kama CRDB tumekuwa na forums hapa Dar es Salaam. Last month nafikiri tulikuwa na forum kubwa tu hapa kuhusu watu wanaoshiriki miradi mikubwa kama ya Stigler's Gorge, miradi kama ya Yapi Mackenzie. Zote hizo kama CRDB tumefinance. Ni miradi mikubwa nchini ambayo tumefinance, lakini hatuishii kufinance mradi mkubwa tukaishia pale. Tunakwenda kwa corporate clients ambao wana provide service kwa ile miradi mikubwa. Wanataka misaada gani kwa benki ili waweze kufanikisha. Tunakwenda kwa SME clients kama nyie ambao mmepata tenda kwenye miradi mikubwa. Tutafanya vipi kwamba wewe una contract kutoka TANESCO, una contract kutoka kwa Yapi Mackenzie, una contract kutoka kwa REA, Androids, kazi ufanye kazi. So tunaanza na wewe from the scratch. Ukipata kazi, una expect kupata performance guarantee, advance payment guarantee. Nani atakulipa? TANESCO atakulipa, Yapi atakulipa, Mackenzie atakulipa. What we are doing, tunaangalia how much you can ring fence. Wewe kama wewe ukiwa na invoice umeraise, certificate umemaliza kazi, unasubiri kulipwa. Let's say una kampuni yako umefanya kazi ya $3 million. Wale ni wateja wetu wakubwa, tuna $80 million lines na wao. Watakulipa wewe, wewe unatakiwa tulipe benki. Kweli utahitaji kuleta nyumba yako ili tukupe funding ya invoice unazozisubiri? The answer is no. Tumekuja na kitu tunaita invoice discounting, kuna kitu tunaita purchasing order discounting, tunasema certificate discounting. What we are doing ni kwamba utaleta invoice zako kwetu, tuna wataalamu wetu, na leo pia sijaja peke yangu. Naomba nikikutaja tu simame pia watu wakutambue. Tumekuja na Head of Corporate Banking, Jacob Nangi, yeye anadili na wateja wakubwa. Tumekuja na Head of Business Banking, Mr. Toy. Naomba kama utakuwa na issue yote pia sio mbaya kuchukua kadi zao. Lengo ni kwamba ukipata contracts kama zile unakuja kwetu, tunaziangalia, tunazianalyze, tunaziverify na wale employers. Unaweza ukaja na $3 million labda, nimesema tio kama mfano. Ukaja benki, tukaanalyze request yako, tukakupa advance, tukataya proceeds zako na employer subject to verification. Kwa kila mtu ataangaliwa kivyake. Hii sio general product kwa kila mtu. Ndio maana tunasema tumekwenda extra, tumejiongeza, tumekuwa innovative kuja na products ambazo hazihitaji traditional security. Hata kama ni kampuni yako, hatutakuomba ulete mortgage, ulete sijui debenture, tutaistructure in such a way kwamba ile contract na proceeds zitakuwa security ya facility yako. Tulikwenda Arusha, tukawa na a big forum kwenye tourism. Hata last week kulikuwa kuna TTB, ile site Mlimani City. Tumekaa, timu yetu imekaa na stakeholders wa tourism. Mnahitaji benki tufanye nini ili tuweze kuwa finance bila kuleta nyumba, bila kuleta debenture. Tumekuja na product ambao sasa hivi watu wa tourism wanafurahia. Mtu ana contract zake, ana confirm orders kutoka nje, ana watalii wake, ana expect next year, amekuwa anakodisha magari miaka nenda rudi. Tuna finance magari brand new, na tumeingia contract na mtu anayefanya hiyo kazi, anayetengeneza, anayeassemble yale magari, na watu wanakuja wanapata assistance kutoka. Lakini ni tunaangalia project by project, nani yuko behind ile project, capacity yake, track record yake, amekuwa anafanya nini nyuma, tunakwenda. Sasa hivi tumeenda Geita, tumekaa na wateja wetu. Sasa hivi soko la madini linakuwa more structured Tanzania, more than before. Sasa tunakaa nao tuone wao kama wao. Tukikaa na serikali, tunaangalia ile value chain yote inavyofanyika. Tutaweza kumsaidia vipi mchimbaji, mtu anayeuza. Ndio maana nasema tumejiongeza vya kutosha. Baada ya kusema hayo pia ningependa pia kuongelea kuna issue za guarantees pia. Maybe serikali iko hapa. Huko nyuma tulikuwa na SME guarantee scheme kutoka BOT ambayo I think ilikuwa ina cover 50%, kitu kama hicho. Sasa ile kitu nafikiri haiko active sana. Lakini pia sisi kama benki
tusibane tu serikali, tunajiongeza pia. Benki kubwa kama CRDB na development partners pia, ambao tunajaribu kuongea nao kuona kama tunaweza tukapata guarantees kusupport wa Tanzania. So far tumeweza kufanikiwa baadhi ya sekta kama kilimo. Tunatoa mikopo ya kilimo ambayo sio lazima 100% itoke kwako kama security. Utakuja kama ule mtu ulivyosema, you'll come with your collateral ambayo wewe unaipropose benki. Most of the times your requirement ni kubwa kuliko your security, lakini kuna coverage ambazo tunapata ambazo zini guarantee, unalipa 1% kidogo ya fee, lakini wanakucover to a certain amount. Pia kuna women empowerment, tumeshafika sehemu kama hizo, miradi ya kina mama, kuna guarantees pia za namna hiyo. Kwa hiyo pia maybe tunavozidi kujiongeza, tutaongea na partners wetu. Ameongea hapa waziri kuhusu mambo ya equity. Kuna equity, kuna debt. Kuna watu ambao wana grants, wana equity funding, wanataka kuja Tanzania. Maybe discussions zikiwa nzuri huko baadaye tunaweza tukawa tuna funding kama hizo kwa ajili ya kusupport ideas, kwa sababu hata sisi kama benki pesa sio zetu. Sisi ni kama tu madalali, tunachukua deposit za watu, tunawapa watu wengine pesa. Hatuwezi, hata kama wewe unatupa deposit zako, how will you feel ukisikia kwamba mtu anakuja tu na idea tunampa hela na security? Utaogopa kutupa pesa. So tunajaribu kuwa na balance, sababu na sisi kama benki kila quarter kuna external auditors wanatukagua, wa KPMG na wengine, BOT pia wanatukagua. Wakikuta mikopo imetolewa kiolela pia tunakuwa kwenye shida. Kwa hiyo lazima tubalance kuhakikisha wafanyabiashara wanafanikiwa na sisi tunafanikiwa. Maybe point ya mwisho umesema how difficult or easy it is. Mimi niseme ni 50-50. Yaani inategemea. Ukija na request yako umeipackage vizuri, inaeleweka vizuri, itakuwa rahisi. Ikiwa kama haieleweki vizuri, tutakupa ushauri zaidi, kwa inaweza ikawa na ugumu kidogo. Kwa hiyo mimi nafikiri hii hatuja generalize, sio kwamba ni kwa kila mtu. Kila mtu atakuwa na project yake na kila product na solution tutaicustomize kwa mteja mmoja mmoja. Nafikiri kwa kusema hayo, thank you very much. Yeah, thank you very much. Very comprehensive response. And it's interesting to see the new initiatives that are coming out. I particularly am keen about the discounting facilities. And I'm sure others here who are coming up, who have access, or rather who are getting these larger contracts, but are finding it difficult to see the turnaround of money, where the cash flows are coming from, and that might be an interesting thing. Something that I'd like to put to the panel, to the other panels, is when we talk about giving companies, or rather they come to apply for loans without having the right business plans. And recently we are seeing a number of incubation programs coming up. And I'd like to open this up to the rest of the panel. If you particularly have come across such programs, and a business plan in place, the right kind of financial advice in place, or have you seen that these kind of things start off, but then they kind of fizzle out and we don't really see any outcome from there? I'll open the rest of the panel. Unless Mheshimiwa, you have something to start with? Oh, Mheshika Mike. Na kushukuru moderator na pia nimpongeze Ambaya kwa mchango mzuri. Mimi sitatoka mbali kwenye maeneo ambayo nimegusia kwenye opening remarks zangu. Na labda nianze na swala ambalo Ambaya ameyasema, nichukue moja tu. Nimekuwa nikikutana na SMEs one on one ambazo wakati mwingine zinadhani serikali inaweza ikasaidia kuongea na benki ili wapate mikopo. Lakini unapokutana na hizi SMEs, the types of you, unakuta wanakuwa wamepata mkataba labda kusupply yapi au hizi miradi mikubwa. Na mimi nakuwa na shauku kubwa sana, huyu kama ameshapata mkataba, benki kwa nini haimpi mkopo? Lakini utakuta utaratibu wa kibenki wa kupokea ombi, kulipitisha, yani kuna baadhi ya benki zimekuwa kama taasisi kubwa, yani hiyo sasa najiuliza kama benki zinaingia kwenye hiyo kacha kama mahali pengine, yani survival yenu in the future inakuwaje? Kwa sababu the same
companies zikienda kwenye hizi emerging banks ndogo, wana risk appetite yao ni kubwa kidogo kuliko hizi large banks. Wanawapa mikopo, unakuta anakuambia nimeshaanza kusupply. Kwa mimi nimekuwa nikiwaambia hizi benki kubwa kwamba mkiwa wakubwa na mkateki ile pride kwamba we are giants, inabidi mfike mahali mfikirie in the coming 20 years, yani future yenu ikoje, kwa sababu msipo support hizi SMEs zikakua na zikaendelea kuwa na nyinyi. Maana kuna cases nimekuta hizi kampuni baada ya kustruggle na benki kubwa wakazungushwa kwa sababu ya red tape, wakaenda kwenye benki ndogo wakapewa mikopo, anahama na account kabisa, anahamisha. Kwa hiyo sasa najiuliza, I'm not a banker, benki kubwa zisipobadilisha mkakati yao ya kuhudumia SMEs, it's just a matter of time. Kwa sababu huyu akienda akipata mkataba mkubwa ana supply, anakuwa source ya kuabsorb risk zaidi na kuelewa zaidi. Mimi niwaombe tu wasaidieni hawa ili waweze mimi nadhani tu stick na plani moja. Kwa mfano KPMG na Mwananchi Communication tayari mna hii medium size companies, na nilipendekeza kwamba tujue hata wale wa miaka iliyopita tuwe tuna database. Kwa hata kama ni incubation program, tukiweza kufocus na hawa hiyo database, tukawasaidia kila engo, hata baada ya miaka 5 tukikaa tukafanya evaluation, tunaweza tukameasure impact vizuri zaidi, na tukasema kwenye nchi hii tumeweza kuchangia hizi medium size company, nyingine zimekuwa kubwa, nyingine Kwa hiyo hata incubation programs, mimi nilikuwa natamani sana tuwe na azimio la kuwa na program moja, ma incubation program anajikita hapo kama ni FSDT, nimezungumzia pooled finance ya kusaidia SMEs zipate mikopo yenye riba ya chini, risk zikiwa shared, riba inashuka. FSDT wamekuwa wakifanya kazi nzuri, na nafurahi kakangu Kingu, mimi wakati nimeenda kusoma Marekani nilimkuta kaka Kingu yuko Minnesota, amesha settle vizuri, akanipa free shelter wakati niko chuoni. Kwa hiyo nakushukuru sana, nimefurahi sana kuona Blaza Kingu yuko FSDT. Kwa hiyo nilikuwa nasema hiyo pooled finance ya commercial banks, tunaweza tukaangalia hata other financial institutions FSDT, na tukaomba hata DFIs, Development Financial Institutions, kwamba sisi kama Tanzania commercial banks zetu TADB, TIB, tumekuwa tuna mfuko wa pamoja ili kusaidia sehemu hizi riba ipungue. Hebu na nyinyi tuungeni mkono, wekeni hela humu. Sasa kwa sababu sisi serikali azima yetu ni kuona mnafanikiwa, hatusemi hiyo hela isimamiwe na serikali. Nyinyi wenyewe mnatafuta fund manager, anakuwa anasimamia, lakini kikubwa kama ni entrepreneurship mind ipo ya kutosha kwenye hizi sehemu hizi, ni kuwa support tu kwenye yale maeneo ambayo wanakwama ili waweze kufanya vizuri zaidi. Mimi mchango wangu ndio, nashukuru sana. Thank you very much. Mr. Mfuruki. Yeah. Labda nianze kwa kumshukuru Nambalia kwa mawazo mazuri ambayo nimeyasikia wamefanya watu wa CRDB katika kujaribu kuwa flexible na kuunda products ambazo zinaweza zikarespond kwa mahitaji ya kampuni katika mazingira ya sasa hivi na kuweza kuzisaidia ku access finance. Lakini pia namshukuru Mheshimiwa Waziri kwa maneno mazuri ambayo amekuwa akiyazungumzia. Inaonyesha kwamba sio tu anaielewa sekta ambayo anaisimamia kwa undani sana, lakini pia anaonekana kwamba yuko passionate kujaribu na mawazo ya kusaidia. Lakini mimi nilikuwa nataka nizungumzie jambo moja ambalo ni general kuhusiana na hii top 100 SME survey na purpose yake hasa, na najua kwamba coordinators waratibu wa hii KPMG na Mwananchi wametueleza, na ambao mmekuwa mkishiriki kwa miaka iliyopita mnajua sababu yake. Lakini bahati nzuri wakati idea ya top 100 inakuwa conceived, mimi nafikiri nilikuwa mwenyekiti wa Mwananchi na nilikuwa kwenye board ya Nation Media Group, na hii idea ilianza Nairobi na tulianza kufikiria hivi:
kwamba ni kweli kila mwaka kunakuwa na recognition ya Company of the Year, CEO of the Year, na mara nyingi tunazungumzia makampuni makubwa sana kama Safaricom, tunazungumzia makampuni makubwa sana kama Bidco, makampuni kama Mohammed Enterprise au Bakhresa. Lakini ukiangalia chumi zetu sisi za nchi zetu hizi za Afrika, hata Kenya yenyewe ambao ndio uchumi mkubwa kuliko wote kwa East Africa, core ya chumi hizi ni makampuni madogo, SMEs. Lakini hakuna anayezirecognize hizi kampuni, sio sisi kwenye media, sio financial institutions in terms of product development ambazo zinahitajiwa na hawa watu, lakini pia sio serikali in terms of crafting ya policies za kuweza kuzidevelop. Kwa hiyo tukasema kwamba tufanye a survey kwanza kuelewa ni kina nani hawa, wako wangapi na wanafanya kazi zipi. Lakini mimi nafikiria kwamba over the years inawezekana kwamba tumedrift kidogo of course katika kuzoom in kwenye purpose. What exactly did we want? Na nafikiri tulichotaka ilikuwa sio tu celebrate success, which is a good thing. Kisha mwaka tuna celebrate, kuna gala jina kama kesho, watu wanatambuliwa na nini, na kunakuwa na photo ops. Lakini ilikuwa ni highlight kwa watu wote ambao wana mchango mkubwa wa kutoa mawazo na kufanya maamuzi, umuhimu wa SME sector. Kulikuwa kuna haja pia katika kufanya hizi researches na analysis ya numbers ambazo kama amefanya bwana ambaye alitangulia hapa Wazan Securities, kuielewa hii sector, what exactly is its size. Hivi kuna watu wangapi wanaoperate hapo? Kuna watu wangapi wameajiriwa huko? Hii sekta ina contribute kiasi gani katika pato la taifa? Kwa sababu ukishaelewa size yake, ukishaelewa mchango wake, pia utajua umuhimu wa kuitungia sera. Utajua umuhimu wa kudevelop products. Utajua ni kitu gani kinatakiwa kifanyike kwenye hii sekta ili kuweza kudrive uchumi wa nchi nzima mbele katika pace fulani. Kwa mfano kama tukisema tunataka kudouble au kutreble GDP ya Tanzania, let's say over the next 20 years. Tunaweza tukasema kwamba tukishafanya mahesabu yetu vizuri na analysis nzuri, employ 85% of the population. This is a priority. This is not a side issue. This is not an issue ya sisi kukaa hapa na kucelebrate once a year a few hundred companies that we survey. Tunahitaji kuifanyia serious diagnostic na kuelewa hawa 85% ya employment capability ya nchi hii. Who are they? What do they do? What kind of businesses are they involved in? How do they source their finances? What are the human resource challenges they face? Halafu nyie mtaweza kufanya informed decisions in terms of the products. Haya mtakaa mkisubiri watu wanakuja, kama bwana mimi ni local content company nimepata mkataba wa Stiglers nahitaji hela, afu ndio mnaanza kudevelop product. Actually you will know from this particular study kwamba these are the borrowers out there. Na mtakaa kama mabenki, sio benki moja, benki zote mtakaa na kusema kwamba we need to develop this kind of products. Kila mtu kwa risk appetite yake, kila mtu kwa capacity yake, kila mtu kwa presence yake kwenye market, kila mtu kwa teknolojia anazozitumia. Kwa mimi nafikiria kwamba tunaweza tukachagua kwenda the safe and normal way, conventional way, au the more innovative but bold way ya kuendesha nchi na kugrow economy. Lakini lazima iwe based on data, lazima iwe based on information ambayo inatokana na reality ya uchumi. Sisi uchumi wetu sio kama uchumi wa nchi nyingine. Uchumi wetu ni uchumi wetu. But we have to understand it. We have to understand it. Kwa hiyo nilikuwa nataka close kwa kusema kwamba this is a very important survey, but it scratches only the surface. Intention ilikuwa ni kupata a very deep understanding of who these people are, where they are, what they do, what they require. Alafu na kuipa feedback serikali.
kwa sababu hao wana contribute so much to the economy. This is what we'd like you to do by way of policies. Kwa financiers, this is what we'd like you to do by way of products. Kwa shule na vyuo, this is what we'd like you to do in terms of human resource capacity building and so on and so forth. Asante sana. Thank you very much, sir. How am I supposed to moderate that? You know. Thank you very much. So I started out with a question on what products can banks provide us, and we've ended up with a challenge to ourselves that are we doing enough? So I think there's a lot of food for thought now on the table. Let me now take the tone to a slightly more softer question. And I'll take this to Mr. Mafuru, and it's more to do with governance and leadership, sir. So, as you know, as introspective and be self-aware of how they are. So obviously you've got a number of years of experience in the market, and I'm sure you've seen a number of companies as they've grown, as they've risen, and as they have fallen. So what we'd like to get is some insight from you in terms of, as a leader, what should the CEOs of today be looking at when they are going on this journey of theirs? What should they be aware of? How do they ensure that their business is a sustainable one? And I'll allow you to then build on that. Thank you very much. First and foremost, on balance and in defense for the banking sector, I couldn't just let it go. 1 minute, sir. I thought I should say a few things. Please. And pretty much to sort of the borrowing cost. And we have really not taken the opportunity of taking advantage of the improved interest rates environment. I think it will be probably surprising for some of you to know that we have in this country that are borrowing in shillings for single-digit interest rates. So there is a range between, let's say, 9% and 24%. So there's everything happening in between. I think the question is to ask yourself, what is it that the person who's borrowing at 9% is doing that I am not doing to be able to borrow at the same rate? But I think I'd like to commend the people in here, because you're doing the things that those big borrowers are doing. And I think that's the step in the right direction. The real big thing that we keep facing in the market, and the current job that I'm doing at the moment has really helped me to understand the other side of the counter. Having moved out of where the Prosper and the rest are at this point in time, increasingly I am seeing where people have really great ideas, but they're not able to make them bankable, financeable, attractive to the lenders. And it takes a few things really to be able to attract this. One is, when you say you're trying to raise a 10 billion shilling facility, the first question that a lender wants to see is the ability of your business to generate 10 billion shillings. That's basic. So when you go to a banker and ask for 10 billion shillings, and the bank asks you, give me your 3-year financials, and the maximum they can see is only 5 billion, then they begin to ask, how is this going to be possible? Because this business, for the last 3 years, has never generated 10 billion. Today they're asking for 10 billion. So other questions will follow. What is it that you're going to do to generate 10 billion so that you can pay? Or then you'll begin to show your prospects, your contracts, and the business that you intend to do. So I think what we are increasingly going to ask businesses to do is what the minister alluded to earlier on. SMEs and small businesses need to really get support in business development services. I think he nailed it down. That's where the problem is, putting together information that will make sense and add up to the financiers. Really, interest, security, and collateral are things that come in at the very end of the process. Let's face it, we all are in Dar es Salaam. Week in, week out, there are auctions out there. People looking to liquidate assets that have been issued as securities, and banks are failing to achieve even a quarter of what they have lent.
So you can see it's not even an interest in the banking sector these days to even push for securities. Banks are increasingly lending on the strength of the business case, on the strength of the cash flow projections. So the more you can demonstrate confidently to the lender that this is what you intend to do, then you are going to begin to push and attract better interest rates. So it's not one size fitting all. Amongst you, if you start asking yourself how much are you borrowing from your bank, you realize that some of you are getting better rates than others, even though you're sitting in the same cluster. So I thought that whilst banks have been challenged, and I think enough has been said, I think on this side as well, we really need to put together our businesses and make sure that they are making sense, whether you're looking for debt or you're also looking for a strategic investor to put in equity. Because sometimes the other source of financing is equity, and this is where there's a big problem. I think Prosper alluded to earlier on. It's myself, my wife, and my son. It's deep-seated. It's our business. We want to raise capital, but we're not ready to let go for somebody to put in some equity so the business can grow. So it's really to explore some of the other alternatives. So he gave me a minute to talk about it, and I wanted to respond to the CEO of today and what they should be aware of. Perhaps for one to unpack this is to define the narrative sustainability. Simply, it's the ability of the business to grow without having to face problems on the journey to its growth. Because this is where you avoid a company that has done very well in the first 2-3 years, and by the time it gets to year 5, year 4, it's gone, it's dead. So, and there's so many inputs one can think about. But I think looking at that narrative, profitability is a key thing. I mean, a business has to be profitable. Because when a business is not profitable, it is not self-sustaining. It will definitely have to rely on funds from other people because it cannot generate enough profits for itself. We need to see customers that are engaging their employers, making sure that employers are seeing that themselves is part and parcel of the journey of the growth. It shouldn't be us and them. So immediately you begin to see those companies that are doing well in engaging the employees, even in a small way, of appreciating and recognizing that they are human beings, they do have families, they have a social life, and taking them into consideration. Those employees tend to be very contributive and supportive of the business. I think we need to get the businesses self-reliant. If you can appreciate the reality that you can travel, you can go and live, you can be in the hospital and it's business as usual. When you are out of the business and you find everything in a mess, then you should be worried. So as business people, as businesses that are growing, it's important for us to ensure that our businesses are self-reliant. They're not necessarily dependent on our presence every single day. We need to provide strategic direction. We need to ensure it's well-funded. But when it comes to day-to-day running, there must be people who are running the business, and you are the owner of the business, making sure that the business continue to grow. So what should be the CEO of today be aware of? Today, the CEO should be aware of so many things, even more than the CEO of yesterday and those who have been around like myself. You have a lot of conversations around environmental awareness. Today, raising funds from some of the financial institutions, they want to see how much are you aware, how much are you contributing to the well-being of the planet. So 1P, that is very important. We've got to be aware of what's the dialogue, what's going on in the global arena when it comes to issues that are related to environment. So as businesses, we need to be aware that, and therefore as a chief executive officer sitting in the C-suite, you need to be aware of what's going on. When it comes to people in two ways. People in terms of the people you're hiring. I think the kind of people that are coming to employment today are quite different from the ones we used to hire previously. They're called millennials. Millennials comes with their
bag of list of expectations. They're called trophy kids. They want to be recognized on every single item that they're delivering, even in a very small way. I think somebody mentioned earlier on that they had an intern team which have come in and they've changed the way the company works. They want somebody to recognize that in a very big way. So as a CEO, you're bringing in the 20, 30-something kind of aged employees in the company. You need to be aware of the expectations. This will, one, help you to retain some of the top talents. They are quite talented, just so you know. So how do you really make sure that they feel part of the journey? You accommodate their kind of thinking. They have a lot of challenges. They challenge the status quo. They ask difficult questions. As a CEO, you got to be able and ready to answer some of these questions. People on the other side, your customers, your target markets, these have also changed. In fact, these are your competition today. Many a times we think your competition is the other door. If I was sitting with Nambaya here, he would think the competitor is the guy with the blue and orange color next door. The reality is the competition is the client internally because they are raising the bar. They're demanding a lot more in terms of value, in terms of experience. These are the guys who are voting with their money and their feet for them to come back tomorrow in the banking hall, in your factory shop, in your kiosk. They want to remember, what did you do yesterday when they came there? If yesterday's experience was bad, these guys are not coming back. But you know what? Life is changing. It's digital. So CEOs who are aware of the digital lifestyles of their customers are going to be the ones who can predict what their customers are looking for. So people are going to be impactful in terms of how do we change the channels of delivering our services. The products that we're offering are no longer going to be what we want to put in the market. It should be what the market is looking for. So CEOs who can actually interpret both the body language and the expressions of the customers are going to be the ones that will survive in this era and age. I think that previously, where we saw businesses offering commoditized kind of services, he's done that, me too, I'm going to do that. Gone are those days. We're going to see a lot more customized kind of services to customers so that we can distinguish ourselves from the rest. So really, for me, the CEO of today must be aware of the triple bottom lines: people, profitability, and planet. These are the big ticket items, and in the softer really items is the common emotional intelligence kind of stuff that we keep talking about. Because you're running around, you're working with people through people, it's important to know what is going on in their minds. And if you can anticipate them and be proactive, I think you're going to be a better CEO, and you're going to be a winner in the marketplace. And for growing companies, growing businesses, your next growth is going to come out of your ability to predict and understand what the market is looking for. Thank you very much. An adaptive CEO responding to changes in the market before they even happen. I'm going to now go to Santina, and I know we had a question for you based around human capital, but I think that's kind of been discussed already. So maybe you can build on that. But I think what maybe we can ask you is to also give us some insight on the importance of having a sustainability agenda for an organization to ensure that the issues that we are talking about do not affect them. So just hand it over to you. Thank you, Monty. So maybe if I can start by giving some background on the CEO Roundtable. So we represent 150 members who do business here in Tanzania, cutting across all the sectors. And it's actually quite evenly split between about 50% large corporate and 50% SME.
And alluding to what Mr. Mfruki said earlier, recognizing that the SME space, they're the drivers of the economy. So it's really important to understand what the challenges are, et cetera. Just picking up from what Mr. Mafuru said with regards to human capacity, I'd just like to add one more point to that before I move into the sustainability agenda. But when I sit and speak with the CEOs and ask what are the top 3 challenges, human capacity is always one of the top 3, usually number 1 or number 2 in terms of their key challenges. And even when we reference the presentation earlier, we're seeing that it's still a major issue. And when you look at the percentages in terms of, I think it was over 40% are being fired. Another over 40% are going into entrepreneurship, and others are moving on to other companies. Why is there such a huge turnover? And I think one of the big disconnects that the CEOs are seeing is those who are graduating, whether it's coming out of university, and the expectations of those who are graduating. What we're seeing is that whether it's the education system, whether it's the skills development, is disconnected from what the private sector is actually requiring. So I think there needs to be, this is something we've been talking about for quite a number of years, there needs to be closer collaboration between the private sector, the education and vocational institutions, and with government in terms of understanding what is it the private sector is looking for. Because the mindset right now currently in Tanzania is that I need to get my education through a university degree and get a job. Find is that how would somebody with a university degree necessarily grow in the construction sector? So that's one area. But within the SME space, what I'm hearing a lot from CEOs is that when, as a leader, you share your vision for what you want your company to become, and referencing again what Mr. Mafuru said about millennials, they're very invested and really want to own the agenda as well. We see significant retention in terms of employee numbers if the leader is committed to actually grooming that individual. So there's a lot that can be done within the SME space, not necessarily focused on benefit structure, which is different with this new generation. They're not necessarily just focused on what benefits can you give me, which again was traditionally from a large corporate perspective. But within the SME space, working in a smaller environment, working more closely with the people at the top, there's an opportunity to really groom Tanzanians to even move into entrepreneurial positions, but also do the succession planning that's very necessary in order to grow the business. So that's what we're seeing from CEOs within the membership, some of the feedback we're getting. Now, speaking more specifically with regards to the sustainability agenda, it's something that has been a core focus area for the CEO Roundtable for the last 4 years. And it started with a discussion with the CEOs and saying, how can we ensure that as business leaders, we ensure our businesses are sustainable? And we said, okay, we need to focus on the environment initially. And over the course of the last 3 years, it's really developed to recognize that not everyone necessarily may see how he or she can contribute to the environmental sustainability. But if you speak about sustainability in general, almost everyone is doing something, and they may or may not be aware of it. So the challenge is to really ensure that you map out what it is that you're already doing to make sure that you can report on it and contribute to the economy in that way. And I'll give some specific examples in terms of what the challenges are and how we can overcome some of those challenges in sustainability. When you speak to a lot of CEOs and you start talking about SDGs, you'll see a complete glazing over and say, okay, but why should I have to deal with this? I don't have a budget for it, etc. But when you start talking about what is it that you're doing internally in terms of sustainability, in terms of ensuring environmental, social governance, and say, oh, well, Santina, I'm doing 1, 2, 3, 4, 5. So it's really making sure that you localize it, because SDG sometimes what I'm seeing from CEO feedback is that it's a very international agenda. How does it apply to Tanzanian companies locally? And I think very relevant here in the room as well within the SME space. And I think the challenge also is a perception that I need to put money
in order to see the benefits of sustainability. And that's not necessarily the way. One of the things we're seeing is if the budgets can incorporate a sustainability agenda, we're seeing that companies become more competitive and outperform their competitors within that space by adopting sustainability. And also when we talk about the issue of finance, if we look just across the border at Kenya, for example, whereby almost 95% of banks have adopted sustainable finance principles, which means that they will actually actively not lend to companies that are not abiding by the ESG principles, environmental, social, and governance principles. That means it could directly impact how SMEs can access finance. So it's not something that CEOs, especially within the SME space, can sit quietly and say, no, we won't take this into account. It's something that we must be ahead of the curve. And everyone is talking about sustainability, but we need to understand what it means for your business. It means different things for different businesses. And there's so much support now online that is actually no cost associated with it. So I think everyone can start to do more sustainable development as well. And just looking at the industrialization agenda for government, we can't afford to move forward with an industrialization agenda that doesn't take into account ESG as well. So within the SME space, it's really important that we start to look at how we can start to adopt that. Thank you very much. I'm glad that you mentioned the SDGs, because that is very nicely leading me up to Mr. Mofaruki's question, where we look at the Sustainable Development Goals. And there was research done that showed that up to 40% of the world's largest companies are already referring to SDG when it comes to corporate reporting. But the key thing, or rather one of the things that you mentioned, Santina, is that companies are within Tanzania are maybe only doing it when they get the drip down effect. And we are not necessarily seeing that companies in Tanzania are taking this step on their own to actually look at the SDGs and apply them to their business. So one of the SDGs that we want to take to you, Mr. Mofaruki, is the one that looks at offering apprenticeship opportunities to build an entrepreneurship culture and investing in young entrepreneurs. And now obviously we know with your experience in the markets, we'd like to hear your thoughts. Has there been an increase in young entrepreneurs? I mean, we look at the people in this room, and there's a bit of a mix in ages, if I may say that, where potentially we have some young entrepreneurs in the room. We have some older, wiser heads as well. But are we seeing this culture, this shift now in a younger CEO? Are these people also looking at how maybe they're meeting the SDGs, but they're not even thinking about it, if that makes sense? So just like your input on that, sir. Yep. Again, I mean, your question, asked the way you have, highlights again the fact that we don't know enough about what we're talking about. Based on my observation, a very significant majority of the leaders of the businesses that we classify today as SMEs are actually young people. Look around. People my age are very few today in terms of, who occupy the positions of CEO. Even myself, I'm forcing myself to call myself CEO. I'm no longer CEO of anything. But it's people who are running the many, many small, medium-sized businesses that we see today, that we are buying stuff from, that we are using for services. They are mostly young people. The person who services our computers is a young guy. The person who does the cleaning company is a young guy. The person who provides IT infrastructure or whatever network. These are all young people, and they are all running their own businesses. The problem is we still do not recognize them and their contributions. And they don't really care if you call them CEO. They don't really care if you call them general manager. They're just running their businesses. So we need to disabuse ourselves of this particular notion that the owners and runners of businesses in Tanzania are old people. The truth is that
most of the businesses today are run by young people in their 20s and 30s and early 40s, who I still consider young people. So I don't think that we have a challenge, and it shouldn't surprise you. It shouldn't surprise you because the majority of the population of this country about 80% of the population of this country is below the age of 35. People, I'm 60, 60 and above constitute only 4.4% of the population. There's no way we can be a majority. There's no way people between 45 and 50 can be a majority. The majority are going to be, because of the nature of how our democrats are composed, going to be that age. Now the question is, what are we doing to build their capacity? How much is being invested in these people so that they can be better, more productive, more contribute more to our GDP? And I think that is where we have lost the plot. So you spoke about apprenticeship, and my observation has been, if I look at the way we look at apprenticeship in this country, is something that you expect people who own businesses, big businesses in particular, through the goodness of their heart, to take to young people and give them some training and set them off to go work somewhere in the world, not necessarily in their own businesses. But if you look at countries that have succeeded in using the apprenticeship model to build economies, and one of them is a country I know very well because I trained there, which is Germany, is that it is very structured this year. And they are normally going to be typically 16-year-olds who are going into various industries to learn different trades. This year, the minister knows them to the last one. Because it is not just a private sector program, it's a public-private program. Because apprenticeship is a school which is a public good, but operated in a private sector space. And for the private sector to be able to do that in a sustainable way, there has to be some kind of quid pro quo with the government. I went through an apprenticeship during my engineering training in Germany, and I trained in private companies with these 16-year-olds. I was significantly older, but for creating facilities and human resource who provide supervisory services and training within these private companies, the companies were being given tax breaks, they're being given real estate in which to conduct the training, for example, to build a workshop that is going to be used for practical training for these young people. They're being given recognition, they're being given support, because that country has always been built. Germany was not built by the massive Mercedes-Benz and the Bosch and Siemens of this world. They make a big contribution to the GDP, but Germany has been built historically and even today by the so-called Mittelstand companies, the SMEs. That is the core of the German economic engine. And I think that if we want to do that, and we did in our book that the minister has referred to in chapter 6, have written extensively about why we need to transform our education if we want to really industrialize. We need to create this partnership between the government and private sector. How are we going to provide this practical training to our people? Because it is entrepreneurs who have actually learned how to do things with their own hands who are going to go on to become capable CEOs. You cannot supervise people who are doing stuff you don't know. True. You know what I mean? Yeah. If you really want to be a good CEO, you also have to be a good teacher. And you cannot teach people to do things if you don't know how those things are done. If I am a CEO running, let's say, a furniture business, and I work, this is how Germany is built. It's a very interesting model. You don't have career teachers. You don't have career professors. You have to know how it's done, how it's made. And I found learning to be quite,
But what is remarkable is the way the government works with the private sector to make this happen. The government sees the success of these SMEs as its primary responsibility. They cannot allow them to fail. In Germany, it's not about too big to fail. It's too small, too many to fail. Because those are the millions of companies that actually drive that economy. The big ones, one of them can fail, doesn't matter. That's okay. But you cannot allow, for example, the guys who make the parts for BMW, the parts for Mercedes-Benz to fail. So when we look at this SME sector, we have to know it is not just schools. Are we going to have to build in order to take us there? And then the entrepreneurs are going to put their money down. The government is going to put its investment in the necessary infrastructure and education, and we have a chance of success that way. So I may have drifted off from the question that you asked, but I thought that this is very important to mention because it is very often forgotten. People think it's just investing, it's just people being very hardworking and being very entrepreneurial that drives economies. No, being hardworking, entrepreneurial creates individual success stories. Okay? And there's going to be a lot of us who are going to be individually successful. But as an economy, if you want to be successful, you have to carry a lot of people along. And that cannot happen without a structured plan. Thank you. Thank you very much, sir. So I'd like to close by giving Honorable Bashungwa the opportunity to have the closing word on this. So the mic is yours. Thank you. Actually, if you don't mind, it's not going to be a closing word, it's going to be closing words. Sure. Closing words. Kwanza nashukuru sana kama nilivyosema awali nilikuwa nimejiandaa kujifunza zaidi katika kikao hiki kizuri. Kwa hiyo nashukuru sana, nimepata insights nzuri sana kutoka kwenu. Nawashukuru sana fellow panelists. Na kusema ukweli katika hili ni kuomba msaada kwenu, mnisaidie mimi kutimiza majukumu yangu kwenye terms of reference nilizopewa na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo naomba mnisaidie. Mheshimiwa Rais anatambua kwamba future ya nchi hii lazima tuinue SMEs zetu. Ukiangalia kwenye terms of reference ya waziri mimi wa viwanda na biashara nilizopewa na Mheshimiwa Rais, hili jambo ni namba 1. Lakini ndo maana anasema nimekuweka pale, tafuta majibu. Lakini angependa kuona kuna mageuzi makubwa ya kujenga uchumi wa viwanda kupitia SME development. Kwa mlivyo nialika, sio kwamba mmenifanyia favor. Yani msinishukuru mimi kwamba nimekuja. Mimi niwashukuru kwa kunipa fursa ya kuja kujumuika na nyinyi. Na ndo maana kwenye maneno yangu ya utangulizi nilikuwa natafuta tunatoka vipi hapa, kitumia lugha ya mtaani. Lakini kisikiliza panelists, mzee Ali Mfuruki, dadangu Santina na Mbaya na kaka Mafuru, mmenipa namna ya kutoka. Sasa ningependa tufanye kama ifuatavyo. Kwanza mzee Mfuruki, wakati unazungumzia mambo ya curriculum na curriculum kureflect gravity na mwelekeo wa nchi wa uchumi wa viwanda, umenikumbusha kuna kipindi nilienda Norway kusoma. Kipindi hicho nilikuwa nimeenda kusoma mambo ya oil and gas governance. Sasa siku moja tukawa tunatua kwenye shule ya msingi. Kwenye tua nilishangaa, nilikuta moja ya darasa kwenye ile shule ya msingi kuna karakana ya useremala. Kwa watoto wadogo kwenye primary kuna academic
kama tulizo nazo, lakini kuna kipindi wanaenda kujifunza ufundi seremala, na mle kuna yani mashine zote ambazo unazikuta kwenye karakana ya fundi seremala. Sasa watoto ambao tuliwakuta wako kwenye kipindi wanakuonyesha hii stuli nimetengeneza mimi na nini, na mwalimu wao anasema okay, tunaanza hivi kukata vipande, wanaunga. Kwa kweli nilivutiwa sana, na mimi baada ya kuja sasa nikaona ujue mawazo lazima yaanze kwa mtu, yaje kwenye familia, yaje kwenye community, wilaya, mkoa, nchi. Nikamwambia mke wangu, sasa nani unaonaje yule mtoto wetu wa kwanza tutafute fundi seremala au anaenda kujifunza Jumamosi? Yani kwa ile kwamba tunaanza kutekeleza vipi kile nilichokuona kule Norway. Kwa sababu mimi ukiniambia hata yani mlango umeharibika utengeneze ni kazi. Sasa nikaa najiuliza nani watoto ambao tunawaandaa kukompiti na dunia ile ambayo nimeona kule. Labda nianze na familia ili niweze kwenda natoa testimony kwa community nayoishi, wilaya, mpaka nchi. Kwa hiyo mimi umenikumbusha kwamba we still have a lot to do. Na sasa kama Wizara ya Viwanda na Biashara, wakati kama taifa tunatafuta tunaelekeaje huko, ndio maana kwenye utangulizi nimesisitiza kwamba kwa sababu tunazungumzia SMEs, what we can do in the immediate, zile nadhani wengine wanaziita aptitude skills au applied technical skills ambazo SMEs mnahitaji. Hebu tuanze na hizi taasisi ambazo zinatakiwa kupokea sasa hiyo generation, SIDO, TIRDO, TEMDO. Ukiangalia vision ya hizi taasisi ilikuwa ni kusaidia industrial development hawa vijana ambao wanaandaliwa kwenda kwenye hizo taasisi ili waweze kutoa hizo huduma. Wakati tunaendelea kuangalia long term ya curriculum ya nchi na kuhakikisha ina reflect mahitaji ya sekta binafsi. Kwa hiyo in the short term ninachoweza kuahidi ni kwamba tunafanya jitihada kubwa ya kureform hizi taasisi zetu ziweze kutoa technical support kwenu wakati tunafanyia kazi hiyo swala la curriculum review. Lakini lingine ambalo ningependa kuligusia, na ili ndo the subject matter of the day, hizi SME development kama nilivyosema kwenye terms of reference. Mimi naomba hii iwe ndo baseline, yani uzoefu wa mkutano huu wa 9 iwe ndo baseline, lakini let's build a big story building on it. Na Mheshimiwa Mfuruki umelisema hili kwamba na nakushukuru ulikuwepo kwenye uanzishwaji wa hili, kwa hiyo tumebenefit kujua falsafa yenu wakati inaanzishwa ilikuwa ni ipi na tuko wapi. Sasa mimi ningependa kuomba tufanye ifuatavyo. KPMG na Mwananchi Communications niliwaomba tutengeneze database ambayo ita include hawa wanakuwa awarded kesho, lakini na wazamani ipo. Tuandae forum nyingine, sawa, hawa wawepo, lakini sisi serikali tunapitia SME policy, ije iwe presented kwenye hiyo forum, tupate feedback yenu, iwe ni sehemu ya kushirikisha wadau, kwa sababu SME policy tunavyo review lazima iwe relevant kwenye kazi zenu na ilete mabadiliko in a positive way kwenye SME zetu nchini. Lakini kwenye hiyo forum, najua nani kaka Francis anaweza akaanza kuhofia gharama na nini, support itakuwepo, kwa sababu hata kuja kwenye forum kama hiyo tukashare mawazo na wao, na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumetoka kwenye baseline nzuri ambayo imetengenezwa. Lakini kwenye hiyo siku tutakuwa tumeshakaa na kuandaa, tunakubaliana tunahitaji business development services kwenye SME zetu, mkakati wetu ni upi? Tuna international reputable audit institutions KPMG, PwC na wengine, we enlist their support. Nani kaka Mafuru, uzoefu kama CEO na mtu ambaye yuko kwenye practice,
tukikaa internally tukaandaa products zikawa presented kwenye hiyo forum, na hapo tukaforce kwamba lazima labda kuwe kuna cup kama walivyofanya Kenya, na wakati tunaweza tukakaa pamoja tukaangalia okay, we are investing in the future ambayo ina kickback kutoka kwenye bank zetu, hebu twende pamoja. Hata hizi development financial institutions nyingine tumeshaongea nazo, wako tayari, lakini lazima sisi kama Watanzania tujicoordinate kwanza kabla hatujaenda kuomba support kwingine. Kwa hiyo forum hii ina benefit nyingi, na sisi upande wa serikali tutahakikisha tunashiriki kamilifu, na ikiwezekana hata principals wangu siku hiyo waweze kushiriki nasi ili tuweze kutoa mwelekeo mzuri wa kusupport SMEs zetu. Huwa nikienda nchi za nje, kwa mfano juzi nilikuwa Lusaka. Nilifurahi sana, kuna hoteli kubwa ina trend kule, nilivyowaambia kwamba ni ya Mtanzania. The best Lusaka, yani sasa hivi. Wakasema hii ni ya Mtanzania. Nilimpigia simu, nikampongeza. Nikaenda kwenye jengo lingine zuri sana pale Lusaka. Wakasema huyu alikuwa bado ana pasipoti ya Tanzania, lakini ni mtu wa origin ya nchi fulani. Lakini nikatake pride kwamba pamoja na kwamba alihamia kule, lakini bado ana passport ya Tanzania. Kwa hiyo nikawa naona ile dream ya Tanzania ku extend outward, tukawa aggressive. Tuna social fabric ambayo mwalimu baba yetu wa taifa alituachia, ambayo ni social fabric yenye nzuri ya peace. Sasa tuna nafasi ya kuwa kiranja kwenye ukombozi wa kiuchumi, lakini lazima tuanze na nchi yetu kwanza. Kuna uwekezaji mkubwa serikali yetu inafanya kwenye infrastructure projects, lakini lazima sekta zizalishe, tuweze kutumia miundombinu hii ya gharama kubwa ili return on capital kwenye uwekezaji huu tuweze kuipata, lakini itusaidie ku advance, yani kama ni SMEs isiwe tu ni Tanzania, tuwasaidie kwenda kwenye nchi za jirani, na kwa pamoja tuachie serikali KPMG Mwananchi Communications tuta-enlist mawazo ili hiyo forum ya SME ambayo ni database tulionayo turatibu vizuri, sera ije iwasilishwe, tuangalie hizi business development services. Kwa mfano kuna baadhi ya SME nilizokutana nazo, niliwaelekeza kuna taasisi moja inaitwa Dalberg. Mimi wakati nimeteuliwa kuwa naibu waziri kilimo, kwa sababu nilikuwa nimewajua nikiwa mtaani, niliwaita wanisaidie kuandaa uchambuzi wa haya mazao, maana agri processing tukizungumzia SME, na tukaenda by sector kwamba SME zikijikita wapi tunaweza tukatengeneza ajira na kuinua uchumi. Agro processing you can't discount potential yake. Kwa hiyo nikaomba hebu tuchambulie tuchambulie korosho, wakaleta taarifa nzuri sana. Lakini pia najua SMEs ambazo kupitia kwao waliandaa business plan ambazo equity investors waliona ni language na ni format ambayo ni convention walioizoea. Lakini nia yangu nisingependa wachache ambao wanaweza waka-afford hiyo huduma ya Dalberg. Ningependa ikiwezekana wote ile Dalberg business development services ipatikane kwa wengi ili waweze kuwa na uwezo wa kuwa na business plans ambazo kama ni debt financing ikienda kwenye commercial bank waseme hii ndio language tulioizoea. Kama ni equity financing basi wale equity investors waweze kuweza kulink vizuri na kuform JV na kuinvest kwenye SME zetu. Lakini jambo la culture, kwa mfano kampuni zimeanzishwa baba, mama, watoto. Mimi ningependa kuomba Watanzania tuangalie na nyakati. Kwenye karne ya 21 ukitegemea kampuni the need for growth ziwe supported na net profit, unaweza ukajikuta unaenda gorofa ya 20 kwa kutumia ngazi, na wakati kuna lift unaweza ukaingia unabonyeza uko gorofa ya 20. Kwa hiyo ni muda wa kuangalia other avenues ya ku-attract capital, badala ya kutegemea kwamba nitafungua kampuni mimi na mke wangu tutaiendesha, tukipata ka faida ndipo tunaongeza kwenye mtaji. Ukikaa na wataalamu na bahati nzuri
mimi na Take Pride KPMG mpo, kuna namna nyingine SMEs zinaweza tukazisaidia zikaenda kwenye equity financing option, au ikawa leverage pamoja na debt financing, lakini tukawaelimisha kwamba usipande ngazi, kwa sababu kuna mahali lift zilikuwa hazijagunduliwa, kwa hiyo ulikuwa ukienda ghorofa ya 20 lazima upande ngazi, lakini siku hizi kuna lift. Why bother kama lift inaweza ikakufikisha kwenye hayo malengo? Kwa hiyo kupitia lift. Lakini mzee Mfuluki, kwa takwimu zilizopo na tunaendelea kuziboresha, inaonyesha SME nchini inachangia 35% ya GDP. Ukiangalia SME ndogo na zakati, yani ndo definition ya SME, tunazo around 4,500, na katika ajira 54% ni wanawake, na tunaendelea kuboresha takwimu na kupitia SME policy ni katika kuaddress hiyo gravity ulioisema, na kama nilivyosema kwenye terms of reference nilizopewa na Mheshimiwa Rais, hawa ndugu zetu hawa, mimi nisipofanikiwa katika kuleta mabadiliko kwao, I would not have done my job, na kibarua changu kitakuwa kwenye lisi. Kwa hiyo naomba mniweze kwenda kwenye our moderator. This question goes not to the panel, but it will be directed directly to the minister. My name is Fred Mlai. I'm representing UPS. It's a logistics company. So I'm talking about the logistics. We're mostly on good logistics of how to move their goods, their industrial goods, their trade goods in and out of the country. Now, in the recent months or years, we've seen that same process of physical steps which are delaying movement of goods, especially when they're coming into the country. For example, red tapes on regulators. We're calling about TBS, Tanzania Bureau of Standards. They've recently introduced another inspection after pre-arrival, pre-verification inspections been done overseas. Now we've got to upload all the documents all over again into the systems, and it is giving a delay of minimum of 5 days to get in. And this is a big challenge. It is a big challenge. I don't know if I'm talking on behalf of anybody else, but I can see they are all raising their hands. It's a big challenge. And that's the main concern. How is our ministry going to assist the traders and the SMEs to have the goods out of the ports and airports as soon as possible? So you have one challenge. That is the biggest challenge, especially on the logistics. That's the biggest challenge. Thank you. Okay, can I also just request that if we can look at the overall theme of what we're looking at? I mean, I appreciate that we have issues, but if we can keep our questions within the scope of the topic that we're speaking about, it'll make it a bit easier. You know, like I had it here in my notes, please avoid questions like, why is the network down every time I want to raise an EFD? This is a very specific, I'm not downplaying your concern in any way, sir. But if we can look at how we are looking at attaining sustainable business growth as the basis of our question, it will make the responses from the panel also more relevant. Do we have any other question? We've got a hand at the back. Sorry, I'll take the lead first. My name is Elizabeth. I'm the CEO of AKM Glitters Company Limited, working in agribusiness. I have a concern on the effort of the government on business environment, and I would want to share my concerns with the Honorable Minister, and it's on policy and procedures. Most of the SMEs lack proper access to various policies, and we don't have a one-stop center where we can access all the policies and procedures. For example, in agribusiness, there are policies that
are in Ministry of Tourism, some of them are Ministry of Lands, some of them are on Ministry of Trade, some of them are on Ministry of, there's a lot of policies. And I've been blessed with an opportunity to hear the presentation of the review of the business environment, the blueprint, and I still feel like the Ministry of Trade lacks traceability and traceability of improvement, but also the one-stop center, because all these policies are not positioned in one ministry that deals with businesses. And it takes a lot of time for businesses to look for information, and they only they're only able to access that information when they're faced with a challenge. And then it costs a lot of effort and also losses in terms of finances, because sometimes these policies result into penalties. So my question is, how is the Ministry of Trade going to help us as entrepreneurs to have one-stop center where we can access all these policies and procedures at your ministry, but also at municipal level? And how is the Ministry of Trade going to have traceability policy to ensure that the municipal actually implements what the Ministry of Trade reviews and proposes to the government, also to the business people? Thank you. Okay, one more question. And Leila, you got it? Yeah. Okay. All right, we'll take you as well, so then we'll make it 4. All right. Honorable Minister, my name is Eric Mashauri. I'm the CEO for Travel Partner. We are dealing with the transportation, tourism, and bush lodges. The problem here, the main problem that we are facing with SMEs, one of the problems is within your ministry. You are getting a big problem with the BRELA. Everything now in the BRELA is online. So if you want to register something or you want to get any kind of certificate from BRELA or approval, you have to do online nowadays. But there is no response. I think you guys, you can understand now. You can log on BRELA's online portal, but no one is responding. There is a contact there. When you call them also, no one is picking. So it takes even 10 days, even sometimes 20 days, no response. So what I thought that when you came to establish this online portal, it was to make things easy. But now it's so complicated and it's so difficult to work with the BRELA. That is one. The second thing is, that guy has mentioned, is TBS. Now if you import something from overseas, the TBS is requiring you to have a prior inspection before the importation. I did it. I have a good example. I imported some solar items from China last month, and I had a prior inspection in China, and I paid more than $1,500 for inspection. But when the goods arrived here at TRA, I did all the process with the TRA. At the time when I wanted to take my cargo from the port, the container, then TRA told me that, no, you have to finalize with TBS. So I went and I did on the portal, online portal, so that they released my consignment. It took another 10 days, of which I was paying the storage. So it's not only me, but a lot of people are complaining with these online portals, but they're not doing effectively. And no one is responding also. So I paid extra charges at the port on the sake of, because of TBS. So this is a challenge. If we want to grow on time, to grow faster, we need to have something in line. Thank you. Okay, one last one, and then we can close the questions. Hello, my name is Mr. Ismail, CEO of Sign Industries. My question is within the top 100 here that concerns us. I've been winning selected for top 100 for the last 8 years in a row. Makofi jamani. But beyond putting the logo of top 100 on my letterhead and my business card,
I haven't gained any mileage. So I'm just proudly saying top 100 for the last 8 years, and I can't even get a loan from the bank because they say it doesn't matter. So if there was a system where we could get some points or credit on our application form, I think it would make it easy for most of us. Thank you. Thank you very much. Okay, so Shmiwa, I think the majority of the questions were directed to you. Nashukuru sana kwa maswali yenu mazuri, na naona yote yamelengwa kwangu. Kwa hiyo mimi nafurahi kwenye fursa kama hizi, mkiwa mna mambo mtuambie, kwa sababu tupo kwa ajili yenu. Na nikianza na swali la mwisho, ndugu yangu Mashauri, transportation, hii swala la BRELA, na mimi nakiri kwamba siridhishwi na huduma ya mfumo wa kielektroniki. Mpaka jana DG nilimwambia hivi, kama karaha ni hii, maana anapata mtu anakuwa ana apply online, system ikifeli ana screenshot ananitumia. Mimi naambia bwana, hebu DG fuatilia mtandao uko chini. Mara hili, mara umeenda wanasema hii hapa haijazwi hivyo. Nenda yani hata kama ni kanani kadogo, kumbe wakati mwingine wanafanya hivyo uwe frustrated. Unaona? Kwa hiyo siko happy na namna BRELA na huduma wanayoitoa. Nimetoa maelekezo ya mara kwa mara, lakini over time naona tunahitaji kujipanga vizuri zaidi. Kwa hili jambo mimi naomba muwe na subira wakati tunalifanyia kazi. Bahati nzuri nafuatilia na kupitia peji zangu, watu wakikwama wananipa taarifa. Kwa hiyo nimepata pattern ambayo siridhishwi nayo. Kwa hiyo hii nakubaliana na nyinyi kwamba we have a room to make improvement kwenye huduma ya BRELA ya kielektroniki. Lakini naomba muwe na subira wakati hili jambo tunalifanyia kazi. Kuna nyingine ni IT related, kwa mfano kama mfumo uko down kila mara, lazima tuwe tuna solutions za ki-IT za kukumbana na hiyo hali. Lakini kuna nyingine ni human. Hizo za human hiyo ni acheni mimi. Lakini hizi za nani IT related, labda server iko down na nini, tuna consult wataalamu tuone ni namna gani tunaweza tukaimprove mfumo wa kielektroniki. Lakini in the meantime let's do it manually. Ukiwa na ukwama unanitafuta au DG, tunaenda case by case, lakini nataka tuwe tuna mfumo ambao unahudumia Watanzania wote bila kujali unamjua waziri au DG au nani. Kwenye swala la TBS, kwanza naomba mchukue namba ya DG na mpigie simu. Yani wale ambao mnaelezea issues zenu, waambie waziri tumemwambia hili jambo, amesema tuwasiliane, kwa sababu haya mengine tukiwasiliana yanatatuliwa. Ndio haya mambo nasema mifumo lazima tuweke mifumo ambayo it saves everyone, sio by manual system. Kwa hiyo DG wa TBS anaitwa Dr. Ngenya. Namba yake ya mwanzo ni 0715 909 541. Nairudia hiyo ya mwanzo 0715 909 541. Ya pili ni 0737 796 296. Namba ya pili nairudia 0737 796 296. Hii kesi ulioisema ya kule wamefanya inspection wamekuja hapa si wamefanya nini, ni kuzungushana tu kusipokuwa na sababu. Kwa hiyo utakapompigia ninaamini atakwambia jambo lako nimelisikia, nenda uchukue mzigo wako. Lakini kwa nini tufanye hivyo?
na sisi tumesha wapa maelekezo TBS, hata usipofanya pre-inspection kule, mzigo ukishafika hapa uhudumiwe uondoke na usilipishwe faini, kwamba ukifanya pre-inspection kule kuna faini unatakiwa utoe. Hivyo tumewaelekeza, hakuna kitu kama hicho. Na tunafanya study ya kuangalia pro and cons za kufanya pre-inspection kule na vis-a-vis mtu aje afanyiwe pre-inspection hapa ili kuboresha huo utaratibu. Lakini konsani kubwa ni ukileta mzigo ukafanyika pre-inspection hapa, usipomiti viwango, hatutaki mtu asumbuke, lakini wataalamu wanachambua ili tutafute namna bora ambayo itakuwa inawasaidia nyinyi kufanya biashara. Lengo la serikali sio kuwa frustrate. Dhamira ya serikali ni kufacilitate biashara yenu iende vizuri. Kwa TBS tayari nimeshawaelekeza ni namna gani tunatakiwa kufanya kazi. Ninaamini with time tutazidi kuwa TBS itakuwa ni TBS kwa ajili ya kusimamia viwango, lakini pia kufacilitate SMEs ziweze kushamili katika majukumu yao. Kulikuwa kuna swala kutoka dadangu upande wa agribusiness, business environment na policy procedure, na niseme kupitia TanTrade kwa madhumuni na malengo, hiyo one stop center tayari ndani ya TanTrade tuna kitu nakiita mobile clinic, ambapo ukiwa unahitaji mtu wa TRA, TBS wanakuwa kwenye park moja. Lakini nadhani hili ni changamoto ya elimu ya TanTrade kutozungumzia mkakati huu wa mobile clinic ambao unatakiwa kuwahudumieni nyinyi SMEs. Kwa jambo hili mimi nitaka tu ni wataarifu kwamba hii one stop center service hatujaifanya iwe ni physical kwamba unaenda TanTrade address fulani. Tunataka iwe mobile, yani wakienda mikoani wanakuwa wako pamoja kwa ajili ya kusave SMEs. Lakini kwenye hiyo forum ambayo tutaandaa na kukutana, tutatoa nafasi ya kutosha ili jambo hili lielezwe vizuri na kuwe kuna mapendekezo ambayo yatasaidia hii one stop center iwe online. Lakini pia hata kwa upande wa TanTrade kama convener wa taasisi nyingine, tutafute namna bora ya kuendelea kuwahudumia bila kuwa na urasimu mkubwa. Lakini kwenye hili pia tuna digitize huduma za TanTrade. Tuna consolidate vibali ambavyo mnatakiwa kupata kwa wale ambao mna export, viwe vipatikane kwenye sehemu moja na muweze kuvipata electronically. Lakini elimu hii inabidi ije kwenu ili mjue haki na huduma ambazo mnatakiwa kuzipata online, na kama kuna tatizo basi tutafurahi kupata feedback kutoka kwenu. Lakini lengo kubwa hapa ni kufanya TanTrade iwasaidie nyinyi kufanya vizuri zaidi. Na nilizungumza swala la huduma za mipakani, jitihada ambazo tunazifanya ili muweze kuhudumiwa vizuri. Lakini ninaamini kabisa kwa reforms ambazo tunazifanya za TanTrade zitawasaidieni katika shughuli zenu za kibiashara. Swala la traceability ya sera, kwamba at the central government level mipango inaweza ikawa mizuri lakini trickle down kwenye halmashauri. Kuna mkutano nimeuandaa kwa kushirikiana na TAMISEMI wa maafisa biashara wote nchini, kukutana nao, kuwapa semina na maelekezo juu ya vision ya kufacilitate biashara, sio kufrustrate. Na nimeshawaambia rais wetu na serikali tunatambua kwamba sustainability ya kujenga uchumi wa viwanda lazima msingi wake utoke kwenye SMEs. Kwa jitihada hizi za kuwaita maafisa biashara wa kila halmashauri, kuwapa maelekezo mahususi ni katika kutekeleza hayo maelekezo ya wakubwa zetu. Kwa hiyo kwenye SMEs tunawasikiliza na tunaendelea kufanya kila jitihada ya kuhakikisha tunafanya maboresho. Lakini nipende ni washauri tutoke kwenye tendency ya kureact wakati unapata tatizo.
to take time kujifunza haki zenu ni zipi, ili katika utendaji wenu ukae una knowledge hiyo. Na dadangu aliliweka vizuri kwamba ukikwama ukienda kucheki utaratibu unakuta uko tofauti. Mimi nipende kuwashauri, jueni haki zenu. Hata kama hujapata tatizo, tenga muda, nenda TanTrade. Bwana TanTrade, nyinyi jukumu lenu ni kutusaidia sisi. Nataka nijue nikitaka kupeleka bidhaa au kushiriki kwenye forum Indonesia, nyinyi ndo mna coordinate mambo ya trade. Huduma mnazozitoa ni zipi? Uzijue ili unapokuwa kwenye shida, ukijua haki yako ni rahisi sana kujitetea na kuisimamia. Lakini kama hujui, unazo kaonewa, kumbe una haki ya kutoonewa. Kwa hiyo nipenda tu ni washauri tusikwame, ndipo tutafute solutions. Wakati mwingine by knowing you are right, unakuwa na confidence na uwezo zaidi wa kuhakikisha unapata kile unachostahili. Baada ya kusema hayo, nadhani la kwanza ilikuwa logistics, mambo ya TBS, hizo inspection. Ukifanya mawasiliano na DG, kama tatizo litaendelea kuwepo, basi naomba mrudi kwangu, lakini hayo ni mambo ambayo ni nadhani administrative more of a challenge. Nashukuru sana kwa nafasi hiyo. Very much. So from my side, it was an honor, a pleasure, and also a little bit scary to be the moderator of such an esteemed panel of that was up here. But I'd like to thank you very much for accepting our invitation to be the panel and for doing justice to the questions that were raised. A final round of applause for the panel, please. You are now released from your, you may kindly take your seats while we close out the session. Thank you very much. Ladies and gentlemen, a round of applause, please. So at the very end now, we're going to have a vote of thanks from Mr. Francis Nanai, the Managing Director of Monanchi Communications Limited. As he makes his way here, once again a reminder to everyone that the tickets for tomorrow's gala are available and are on sale outside. Please do contact Gertrude if you're interested in getting any additional tickets. And yes, we look forward to seeing you tomorrow. I think Francis will be finishing off with everything, and he'll also answer the questions that related to the project. Putting you on the spot last Thank minute. you. Yeah. Habari za jioni. Najua tumechoka. Tumeingia toka saa 2 hapa. Sasa hizi ni saa 7. Kwa hiyo mtuie radhi, ilikuwa tumeweza saa 6 mchana lakini tumechelewa kidogo, lakini ilikuwa inafurahisha, si ndio jamani? Na mimi nitakuwa very short, very brief ili tumalize mapema. Kwanza nianze kwa kumshukuru mgeni rasmi waziri wetu Mheshimiwa Bashungwa kwa kukubali kuja kuongea na sisi na kutusikiliza kwamba tuna mambo yapi ambayo tunawiwa na tunahisi kama yakirekebishwa na serikali na sisi wenyewe, basi mambo yatakuwa mazuri kwa maana ya kuimarisha SMEs hapa Tanzania. Asante kwa kuja, na nina imani kama ulivyosema umepata mawazo mengi sana ambayo na imani yatapata nafasi hata kwenye sera za serikali utatumia ili uweze kuboresha sera zetu na sheria zetu. Na pia nichukue nafasi hii kusema kwamba ile research document ambayo imekuwa presented in the morning tutai print na tutakupatia mheshimiwa kwa ajili ya reference hapo baadaye. Unaweza ukaitumia pia kwa ajili ya hotuba zako labda na matayarisho mengine ya document za serikali. Pia niwashukuru sana panelists kwa kazi nzuri ambayo umeifanya hapa. Nashukuru sana wote ambao wameshiriki. MC alikuwa mzuri sana, KPMG wenzetu kutoka MCL walioshiriki katika maandalizi ya shughuli hii yameenda vizuri, asanteni sana, na I'm happy that everybody amefurahia jinsi shughuli ilivyokwenda. Na haraka tu nipe tu kama dakika 2-3 hivi niseme yafuatayo. Kwamba kwa maana ya takeaways, tumeona kwamba SMEs ni mojawapo ya contributors wazuri katika uchumi wa nchi yetu. Wanakuwa faster than the economy, 9.9% as a takeaway. Pia tumeambiwa kwamba SMEs wana shida na wangependa walipwe mapema iwezekanavyo. Nafikiri ujumbe ni upande wa serikali, kama wanafanya biashara za serikali na watu wengine ambao wanawadai, walipwe kusudi waweze kuendelea kufanya biashara. Hiyo ni lazima tu invest katika watu
ili tuendelee kukua. Na tumeona pale kwenye research kwamba ukiinvest $1 unapata mara 9 kwa maana ya return on investment. So let us focus on that one. Na nyingine ambayo ilikuwa ni muhimu, let us go for gender balance. Tusikae madume tu kwenye organization, tuongeze na kina mama. Na pia tumeona kina mama kumbe kwenye sehemu hizi ndio wanaongoza actually. 54% ya biashara zinaongozwa na kina mama. So kudos to kina mama. Pia waziri ametuambia kuna opportunity kubwa kwa sehemu hizi katika masoko ya jumuiya mbalimbali. East Africa Community, Africa Continent Free Trade Area, SADC. Tusijikite tu Tanzania, let us expand to those opportunities as well. Another takeaway, waziri ametuambia rais wetu mpendwa Dr. Magufuli angependa kuona mabilionea wengi Tanzania. Kwa hiyo sehemu hizi tuna opportunity ya kutimiza hiyo ndoto ya rais wetu kwa kutoa mabilionea wengi kutoka kwenye biashara zetu. So let us take it as a challenge. In terms of the missing middle kwa sehemu hizi, nafikiri swala BP development limeongelewa sana. Na bahati nzuri usiumie kichwa. Kuna wataalamu wengi sana kwa haya mambo. KPMG ni moja wapo, lakini pia hata bankable. Ndugu yetu pale Mfuruki, muone hata sasa hivi, chukua contact zake, atakusaidia namna kuandika the best business plan ili kusudi CRDB waweze kukupokea kesho na kesho kutwa kwa mikono miwili. Another takeaway ni kuhusu vijana. Tuna vijana wengi sasa hivi ambao ni very sharp, especially ambao wamesoma IT. Hebu tujaribu kuwasikiliza. Hata mimi najaribu kuanza kwa accommodate pale kwangu MCL kwa sababu wana vitu vipya. Nikagundua mimi kumbe nimezeeka. Wanakuja na ideas ambazo akikwambia wanasema kwa nini sikufanya jana. So these people wapo kwenye soko, wana idea nyingi sana, lakini tu inabidi washuke mkono na waweze kuwa guided on how they can implement the ideas. Kwa bahati mbaya hawana capital, hawana hela, lakini they have ideas. Hebu tu accommodate kwenye biashara zetu ili tuweze kuimprove. Another takeaway ambayo niliona hapa ni mheshimiwa alisema kama kuna shida kubwa sana ya kushare risk katika masuala ya kukopeshana, the government is willing to see how can we share the risk. Au nikusikia vizuri hivyo mheshimiwa? Yes. Yes. Kwa hiyo ni pool of the commercial banks wakaa pamoja, wani jinsi ambavyo wanaweza kadiscuss namna kushare hizo risk ambazo pengine ukienda kama mmoja utaziogopa. Lakini pia mheshimiwa alituambia kwa kutumia taasisi ambazo ziko chini ya wizara yake, SIDO, TILDO, Kamatech, TanTrade, nafikia mapata task ya kuona ni jinsi gani wanaweza kurekebisha shughuli zao na mitaala yao ili waweze kutusaidia sisi watu wa SMEs katika masuala mbalimbali ya kuimprove business yetu. BP nimeshaongelea business plan, nafikiri tutawaona wataalamu wanahusika. Kingine ambacho nilikiona hapa ni feedback ambao mheshimiwa mzee wetu Mfuruki aliongelea kwamba wakati tunaanzisha hii campaign ya top 100 SMEs tulikuwa na lengo lipi? Ilikuwa ni kuwaleta SMEs on the fore. Na lengo kubwa ni kujua je, wako wapi, ni akina nani, wanafanya nini, wana shida zipi, na je wanaweza kusaidiwa vipi. Kwa hiyo amefanya kutukumbusha kwamba hilo ndio lilikuwa lengo, na pengine tusipotee tukabakiza tu kusherehekea kula chakula na kunywa bia kama tutakavyo tutafanya kesho. Lengo kubwa ni hilo, sio kufurahia tu. Kwa hiyo as we celebrate, but the core aim of this campaign is to help you guys improve in terms of how you grow your businesses. Asante sana kwa kutukumbusha Mr. Mfuruki, tutalifanyia kazi. Namalizia kaka yetu Lawrence ametuambia kwamba kwa CEOs kama sisi vitu vya kuzingatia ni 4, na hata CEOs ambao wamekaa hapo kwenye sehemu ya kwanza lazima tujue kwamba whatever you do you are friendly and you are aware about the environment. Je, biashara yako ina athiri kiasi gani mazingira? Na je unachukua hatua zipi kwa maana ya sera ya kampuni na the way you conduct yourself kwa sababu mazingira apati athari. Cha pili, invest in the people kwa sababu watu ndio hasa ambao wata drive business yako. Lakini pia akatuambia kwamba sasa hivi kuna millennials. Hao millennials je, tunawa accommodate kiasi gani katika biashara zetu kwa sababu they have their own style, the way they need to be treated. They are trophy kids.
wanapenda kuzawadiwa hivi. Pia akasema the customer is actually our competitor. Mimi nimeipata leo, nilikuwa unipa new concept. Kumbe my customer is my competitor. Na I define why, because their demands are changing daily. They even demand more. Wanapata habari nyingi sana kuhusu their product and services. Kwa hiyo ukimchukulia poa, naye atakufanya poa hivyo hivyo. This is a very serious competitor, lazima ashughulikiwe na kuhudumiwa vizuri. Na cha nne akasema let us not forget technology, digital and technology. There is no way nowadays you can grow the business without embracing digital. Kwa hiyo ni take away kutoka kwa Mfuruki. Santina yeye kubwa kabisa akasema easy sustainable development goals, SDGs. Lazima tulocalize katika biashara zetu. Yeah, to some extent or great extent tunazifanya actually, lakini hatujui kwamba tunakamata ipi na ipi na ipi kwa sababu zina mpangilio wake. So let us embrace them and localize kwa sababu zina faida zake. Sasa zingine itafika ambao we need some support from somebody. Atakuuliza how compliant are you as far as SDGs are concerned. Lazima uwe na majibu ya haraka haraka. So that is also important. Mwisho kabisa apprenticeship ambayo imeongelewa sana na Mheshimiwa Mfuruki, nafikiri imeeleweka vizuri, na tumekuwa tasked hapa na Mheshimiwa Waziri kwamba pengine tuandae forum nyingine haraka iwezekanavyo ambapo tutaweza kuwaalika members wote ambao wamewahi kushiriki top 100 survey, ambao pengine kwa sasa wengine wameshadondoka, labda wengine wameshaamua tu kuacha, lakini tuwaite wote kwa sababu tuna database yao, au tuna kikao sisi na wao na watu wa serikali na other stakeholders kuona je, kuna issues zipi ambazo ni common na namna gani hasa can we resolve those problems. Kwa ufupi nafikiri niseme kwamba tumelichukua Mheshimiwa Waziri, tutaandaa hiyo forum, na ulisema tusiogope masuala ya financing nini, utajua namna ya kutushika mkono, na hapo tunasema asante sana kwa kutushika mkono na tutakufuata muda ukifika. Nafikiri mambo mengine yalikuwa tu ni maswali ya ndugu zetu ambao wamehudhuria hapa, especially maswali ambayo yanahusiana na zile institutions za TBS, BRELA and all that. Kwa hiyo nafikiri majibu yameshatolewa, na imani siku tukiita huu mkutano wa wadau wa top 100 na watu wa serikali, na wao watakuwepo. Kwa hiyo watapata fursa ya kusikia malalamiko zaidi au mapendekezo zaidi kusudi waweze kuboresha huduma zao. Kuna ndugu yangu aliongea kuhusu kwamba ameshiriki zaidi ya mara 8 au mara 7 au mara 9, mara 8, na amekuwa akishinda, lakini haoni faida kubwa ya hii kitu kwa sababu akienda kukopa benki hawampokei kwa heshima au hawamkubali. Sasa anasema what's the use of this top 100? Mimi nisema tu kwamba kwa kweli katika objective yetu sisi, much as we allow you to use our logo ukishakuwa mshindi, ambao pia is like a marketing tool to your brand, unaruhusiwa kutumia, lakini hatakuwa na maana kwamba maybe there is another service ambayo tunaitoa na yosema masuala ya mikopo na mambo kama hayo. But what I know, tunaweza kukusaidia katika masuala ya capacity building. Kama una issue kuhusu namna ya kuapproach a certain issue, ndio maana KPMG wapo, unaweza kuona separately na kuadvise nini kifanyike. Lakini pia tunakuwa na zile tunaiza seminars ambazo tunafanya mikoani, na hawa tunawaita top 100 winners na participants ili wahudhurie. Tunaita paka TRA wanakuja, watu wa serikali wa sekta mbalimbali wanakuja kuongea na nyie. So please use those opportunities kujaribu ku raise your issues ili tuone jinsi gani unaweza ukasaidiwa. Lakini cha tatu, kama nilivyosema, Mr. Lawrence wana kampuni yao ya Bankable, na imani wale ndio watu wazuri kuongea nao. Sasa hebu jaribu kuongea nao uone shida yako ya kupata mikopo, shida yako ya kupata msaada wa kifedha au mambo ya kitaalamu yanaweza kusaidiwa vipi. Mimi naamini tukiendelea kuongea tutapata solution. Kwa hiyo mafupi, napenda kuwashukuru sana. Thank you for your time. Thank you so much, na Mungu abariki sana. Habari ya mchana.
Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana.